Berachot Perek Hey Mishnah Bet 5th chapter, 2nd Mishnah. משנתנו בא ללמד על הוספות לתפילת 18 שהזמן גרמן. This Mishnah comes to teach us about addition for the davening of 18 that has to do with time. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. We mention the might of the rain in the blessings of but the resurrection of the dead. הברכה השנייה שב-18 מתחילה, the second blessing of 18, it begins, אתה גיבור לעולם, השם מחיה מתים אתה. It says, you are mighty, the king of the universe, forever השם, מחיה מתים אתה. You resurrect the dead. ומסיימת, and it ends, ברוך אתה השם מחיה המתים. It says, blessed are you God, who enlivens the dead. מכאן נקראתי במשנתנו, this is why this particular part of the 18 is called ברכת תחיית המתים, the blessing of the resurrection of the dead. ובאה המשנה ללמד, the Mishnah comes to teach us, שמזכירים בברכה זו, that when we come to this blessing, we mention את גבורת השם בהורדת גשמים, the might of God in the fact that he brings down rain. היינו שאומרים בה, says, what do we say in that particular blessing? We say, משיב הרוח ומוריד הגשם. Says, the one who blows the wind and brings down rain. בגמרא מבואר, the Gemara explains, מתוך ששקולה ירידת הגשמים כתחיית המתים, because coming down rain is just like resurrecting the dead, לפיכך קבוע, therefore, they placed it, הזכרת גבורת גשמים, they placed the mentioning of the might of God by bringing down rain, in this particular blessing, בתחיית המתים, in the blessing of the resurrection of the dead. וכן אמרו בירושלמי, this is also the way they explain it in the Yerushalmi Talmud, כשם שתחיית המתים חיים לעולם, this is just like the resurrection of the dead, you bring life to the world, or it will means that there is always going to be life in the world. כך ירידת הגשמים חיים לעולם. So therefore, when the rain comes down, it brings life into the world. נוהגים לומר את הזכרת הגשמים. The custom is to say the mentioning for the rain. אחרי אתה גיבור ורב להושיע. After we mention that God is mighty and he brings salvation. לפני מקלקל חיים. Before, when we say that God brings sustenance to our life, or to life. זמנה מתפילת מוסף שבשמיני עצרת. We start the asking for the rain at the beginning of מוסף of שמיני עצרת, עד תפילת שחרית של חג הפסח, until the שחרית, until the morning of the holiday of פסח. בקיץ משמיטים לפי נוסח אשכנז קרא זו. According to the Ashkenaz custom, in the summer we don't say it at all during the summer month. אבל לפי נוסח ספרד, but according to the Sfarad custom, אומרים במקומה, we say another blessing instead of it. What do we say? מוריד הטל, the one who brings down dew. ושואלין הגשמים, and we ask for the rains. ומבקשים הגשמים, we ask for God to bring down rain. היינו שאומרים, that we say, ותל טל ומטר. We ask God to bring down dew and rain. בברכת השנים. In the second time, in the blessing of the years. בתוך הברכה המתחילה, there's a blessing that starts, ברך עלינו את השנה, blessed upon us this year, ומסיימת, and it ends, ברוך אתה השם וברך השנים, and it ends, blessed are you God who gives blessing to the years. והיא הברכה התשיעית ב-18, this is the 9th blessing of 18. זמנה משבעה במר חשוון, we say this blessing at the 7th of חשוון, עד המנחה של ערב פסח, until מנחה, the night before פסח. בחוץ לארץ, this is in the land of Israel, outside the land of Israel, בחוץ לארץ, שואלים הגשמים, we ask for the rains, מיום 60 בתקופת תשרי, from the 60th day from תשרי, בגמרא מבואר, in the Gemara it explains, מתוך שהיא שאלת הגשמים, we ask from rain
Why in this specific blessing? Because rain is like sustenance. It is like bringing down parnasa, bringing down sustenance. לפיכך קבוע בברכת פרנסה. Therefore they put it at the blessing when we ask God for all our needs. והבדלה. And what do we do? When else do we add something to the Shmona Esrei? When it comes to Havdalah, we also have an addition for the Shmona Esrei. בשמונה עשרה שבמוצאי שבת ובמצאי יום טוב, in the שמונה עשרה that is after Shabbat and after Yom Tov, אומרים תפילת הבדלה. We say a specific davening, specific prayer for distinguishing, making a separation between Yom Tov and between mundane. אתה חוננתנו למדת תורתך. The blessing is, during the blessing that you gave us, the blessing is, אתה חוננתנו למדת תורתך, you gave us wisdom to know your Torah, ותבדל השם אלוקינו בין קודש לחול, and you God distinguished between the holy and the mundane, and we put this specific blessing in which, Shmona Esrei blessing, we put it in the blessing of Chonen Adat, in the one that God gives, when we say thank God for giving us wisdom. בברכה הרביעית המתחילה, we put it on the fourth blessing. The fourth blessing starts, אתה חונן לאדם דעת, that you give God, you give man wisdom. ומסיימת, and this blessing ends, ברוך אתה השם חונן הדעת. The blessing that we edited ends with ברוך אתה השם, blessed are you God, חונן הדעת, that gives us wisdom. בגמרא מבואר, the Gemara explains the reason, הטעם, מתוך שהיא חול, because this is the first blessing that we say during a mundane weekday, קבוע בברכת החול, so you put it in the first blessing that you're going to say during the week. The first three blessings you say always during Shabbos and Yom Tov and on a regular weekday. But this one is the only one that you say during the weekday. שחונן הדעת, ברכה ראשונה היא, that חונן הדעת is the first blessing, לברכות האמצעיות שאומרים בחול, to the in between blessings that we say during the mundane week. ויש אומרים, there's those who say another opinion, another reason, מתוך שהיא חוכמה, because this is what called wisdom is. What is wisdom? הבדלה בין קודש לכל חוכמה היא. The distinction between what is holy and what is mundane, that in itself is wisdom. קבוע בברכת חוכמה. That's why they established this blessing in the blessing that has to do with wisdom. וכן אמרו בירושלמי, this is what also they said in the Yerushalmi Talmud, מפני מה תקנו הבדלה בכונן הדעת. It says, why did they establish הבדלה in the blessing of give us wisdom? שאם אין דעה, הבדלה מניין. Because without wisdom, how would you know the difference between the mundane and between the holy? Rabbi Akiva disagrees and he says, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה. It says, you don't put it inside the other blessing, but you establish it as a blessing on its own. רבי עקיבא סובר שאין לומר את ההבדלה בכונן הדעת. He says, do not say this blessing during the regular חונן הדעת that God gives us wisdom, אלא אומרה ברכה בפני עצמה, but you should say it as another blessing on its own. אחרי שלוש הברכות הראשונות, after the first three blessings, הוא מסיים בה, and you should end in it, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. You should say, blessed are you God, who separates between the holy and between the mundane. ואחר כך אומר את הברכה התחונן, and only then you're going to say the blessing of the regular one that you say the week, that God thank you for giving us wisdom. רבי אליעזר אומר, Rabbi Eliezer disagrees, and he says, where do you put it? בהודעה. It says you don't make it a separation, but you put it in a different place in the Shmona Esrei, not in the fourth blessing, but in the thank you blessing. אומר את ההבדלה בברכת מודים. You should say the Havdalah in the blessing when we thank God. לפני, where exactly in that blessing should we put it in? It says, לפני, we should put it before the words, ועל כולם יתברך. And on all of them you should be blessed God. ההלכה כתנא קמא, obviously the law is like the first opinion in our Mishnah, שאומרים את ההבדלה בכונן הדעת. We say the Havdalah in the fourth blessing, inside the blessing, in the blessing of God give us wisdom.